Action! Happy Friday, beautiful people. Murundo napa following FIPYTYMCMB AMG because you know what time it is, Annie, and it's story time. With that being said, guys, I do not want to waste nguva nasi babas. Tanata marimira. Manye pa YouTube ndokumbura subscribe tanata marimira. I would greatly appreciate mukono futichi my videos and from there. With that being said, guys, let's get started. Story time ya nasi was one of the most requested in my comment section in my videos and then cheetah. And because I've always been curious about that particular person, Navanati, you know what, ngatimbotasanya baby girl. This baby girl is very detrimental to history yedu ya Zimbabwe. She's a very important figure. With that being said, guys, let's get started. It's story time. If I'm able to book saying history, story time. Mbuya Nehanda kuva vachitaura shuwa kuti tingatore sei nyika inoshoko rimwe ravakatiudza torakidi uzvitonge. Ndauya nemicrophone nhasi pakashata. So today we are going to be talking about the one and only baby girl Mbuya Nehanda. Let's deep dive into Mbuya Nehanda. Kuti tigone kuenda mberi tinyatonzwisa nyaya Mbuya Nehanda regai ndikudzosei kumashure so that munonzwisisa kana tichiti Nehanda tiri kutaura nezvichii. Guys, I'm taking you back to the 15th century. 15th century, what happened? Most of you remember. And 15th century kwakacreatwa inonzi Mutapa state. It was founded by Nyatsimba Mutota. Andite Nyatsimba Mutota akafounda Mutapa state in the 15th century. Angane vakadzi vakawanda samare. One of the kids vanga akaita ainzi Nyamita, and one of the kids wakaita futi nemwe mukadzi ainzi Matope. Andite saka nekudaro Mutota akaudza mwana wake Matope mukomana. Andite enda unorara nasisi vako, half sister yako inonzani Nyamita. Izvi tikuzviita kuti simba redu rirambe rakatsika patiri ushe hwedu husabe. So this incest ritual yavakaita yokuti Nyamita akarara nehanzvadzi yake ndo yakaita kuti simba rana Mutapa rirambe richiwedzera. Anditi mukuwedzera imomo zvinozonzi iye wacho Matope paakazenge akutongawo akazopawo sisi vake Nyamita a part of inheritance kuti wasisi chitai sei chibatai nepapa muchitongawo nepapo. Nyamita became a very powerful person. Anditi anga ane svikiro rake raisvika paari rinonzi iro royal mudzimu neskiri baba rainzi chi Nehanda. Spirit iyo yaisvikira paari iye Nehanda, and it is believed kuti yaifamba munhu for over 500 years. Saka yakaramba iri muna Nyamita until kwazouya Mazowe Nehanda, ndiye wedu watoda kutaura nezvake. Saka now that you know kuti spirit iyi ya Nehanda yakabva kunani kuna Nyamita, we already know now she was a princess. Saka svikiro iroro rinenge richinzi royal mudzimu muri pabata. Zvisinei takuda kuchidzokera kunani kuna Mbuya Nehanda. I hope guys, regai step aside, I hope this has pictured the picture for you yandoda kuti picture nditka. Anyway, let's move forward. Ndadzoka zvene mic irimwe ndinadzobata so apa inoconnectwa. Anyway, muna 1840 Charo yenyakasikana akazvarwa. Aive mwana wa Chitaura aive mwana wa Shaya Chimwe anovanga creator yainzi Water dynasty yanga yakacreatwa in the 18th century yanga iri located ku the upper Mazowe valley. Muropabata ndosaka tazotichi tukwenda kunani Mazowe Nehanda ndo pari kutangira wedu musikana watinoziva isusu. Zita rake rekuberekwa ndi Charwe Nyakasikana. Anditi saka musikana uyu akazvarwa achinzi Charwe Nyakasikana in the 1840s. Zvisinei zvinozonzi akazosvikirwa nespirit yaNehanda iyo inenge ichinzi Mondoro, ancestral spirit iyoyo yaNehanda inenge ichinzi Mondoro because its royalty inenge ichinziwo futi lion spirit according to the research. Anditi saka zvinotaurwa izvo, there is a debate hazvo, but some people say vakatanga kunyatsonotisa kuti Charwe akasvikirwa nespirit yaNehanda muna 1888 ndokutaurwa kwazvinoitwa. With that being said, guys, Nehanda anga kudaidzwa achinzi Mbuya nekuti remember isvikiro guru rinova hombe saka unenge kunzi Nehanda Mbuya Nehanda. And yeah, now let's move forward. Beautiful people, I hope I had mentioned, but I think ndandisati ndamenshena that he zvinonzi akatanga kusvikirwa muna 1888 while others say akatanga kusvikirwa 1884, so it's not really known kuti akatanga kusvikirwa papi. But anyway, mwanasikana akazokura, she had a husband name unknown.
handiti most of you ndozomi ndifunga kuti ndisekuru kagovi but havasi ndo zvandaitofungo but anyway vakazoitawo murume wavo vakazoita vanhu vavo vasikana vaviri nemukomana but nothing about those people is mentioned. But hapasipo pane nyaya nyedi iri panani pana Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda became a very respected figure among the Shona Zezuru people. She was a very important figure. Nekutivaita sei vaisvikirwa the spirit of Nehanda. Spirit of Nehanda was said to be a very strong one. Zvinonzi wanga uri mudzimu une skiri, mudzimu une simba. Yaive mhondoro andinambokudzai ichinzi lion spirit mukutaura kwazvaita. And yange richi spirit inenge ichibva royalty muripabata. So with that being said, Mbuya Nehanda was very important amongst the Zezuru people. Nekuti zvinonzi ivo panenge pachida kuitwa zvekukumbirirwa mvura, panenge pachiitwa any important ritual, she was one of the people vanenge vachitodiwa zvekudaro kuti vaite sei vagadzirise zvinhu semunhu ane svikiro remhondoro. So hierarchy yacho regai ndizotsvaga ningirikini picture hierarchy the ATR Mondoro is up there just after Nana Musika vanhu chichichi. Let me put it here. I hope I do not forget kuisa, but yeah, that's the hierarchy system yechi ye ATR. Mukusvikirwa kwaitwa charwe / Mbuya Nehanda zvinonzi izvo izwi ravanenge vachishandisa ranga risiri ravo, ranga rira the original Nehanda anova iye Nyamita. Saka vanenge vachitaura vachidhilivha zvese zvinenge zvichida kutaurwa naNyamita. Iye Nyamita anenge achingoshandisa bhodhi yaMbuya Nehanda kuti yacharwe kuti you are the vessel, but she would deliver messages in that way achisvitsa messages. Mbuya Nehanda vaienda kunokumbirirwa mvura, kunogadziriswa kuti macrops kugova pave negohwo guru muripabata vaienda kwaikoko futi. And because the spirit yanga iri from a very strong person, zvinotaura izvo kuti she was a mediator between the people naMwari musika vanhu, right? Anyway, ngatirambe tichienda guys. I'm a bit agitated because you are learning all this information in like 24 hours. You're trying to really process it, and you are unlearning the things that you thought you learned, or the things that you thought you knew. For example, so it's just it's just a roller coaster. But yeah, it's quite a fascinating story. Anti murunagidzwa anti because inange andinagidzwa. Mukutaura kwazvinoita zvinotaurwa izvo kunzi maspirit mediums vanga vari very important figures when it comes to nyaya dzekusettle in kwema-Europeans muAfrica. And Mbuya Nehanda was one of those most important people, because panotaurwa ipo kuti Mbuya Nehanda vaiudza vanhu kuti aiwa musatya vanhu ava, vanongouya kuzongospreadawo knowledge about what they believe in. They've come to trade as well. Musavatya. If anything, vaendeserei mombe yeblack just to say onaika idya ichi nyama tinokuchingamidzai munyika yedu yeZimbabwe. Ndo mafambiro azvakaita. And because Mbuya Nehanda was giving a go-ahead, people started to accept the white settlers kuti okay, vanhu vauya zvatangoudzwa nani naMbuya Nehanda. She was wise after all, so people had to follow her lead. She was wise, and she was very highly recognized to the extent that King Lobengula of Matebeleland merged forces with her. He acknowledged her as a high spirit medium inova Mondoro. And in 1896 chakazoitika ndechekuti King Lobengula naMbuya Nehanda vakazobatanidzana vakati ngatifaite tiite yatinoti the first chimurenga inova iyo inenge ichinzi second Matebeleland War handiti. Saka mukubatana uku kwakaitika in 1896 ndo pakazotanga kuitwa zvechimurenga. Maitwa zvechimurenga kuMatebeleland kwailidwa neainzi Mukwati. Ndakabva ndafunga Mukwati building pano papati ofisi ndireve Mukwati ini. Mukwati ndiye ailida ari kuMatebeleland. And kuMashonaland we had Sekuru Kagovi ndo pavakazopinda vakapindira naro panani naMbuya Nehanda. So these three people revolted kuti ngatitangeita sei kufaita chimurenga. This is because the white settlers vakazinge va comfortable to the extent yekuti vanga vakuita inonzi forced labor, vakutora vanhu vachiita slave trade, and at the same time vakukumbira mataxes ana heart tax and what not. Ndo pakazonzi nana Lobengula nana Mbuya Nehanda vakati aiwa, we don't stand for that, this is our country, hamutiitise hatitongeswe nemakarati muno muningirikini medu muterritory medu muripabata. So anyway vakazobatana, and mukubatana kwavakaita kunotaurwa iko kuti zvinonzi Mbuya Nehanda ordered the death here the guy ainzi Henry Hawkins Pollard, if I'm not mistaken, muna 1896. And after the chimurenga, after the success of the chimurenga, Mbuya Nehanda nandadoti Nyamita, Mbuya Nehanda was captured vese nani na Sekuru Kagovi vakamboendeswa ku the BSAC
British South African company officers ndovaita sei ndovanga vari masoja acho aifambisa nyaya dzacho. Vakazotora Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda it's believed kuti wakaendeswa kusama prison galo ndokwavakazonosungirirwa. Most people believe kuti Mbuya Nehanda wakasungirirwa pamuti wepamusasa unotaurwa weMarare, but zvinotaurwa kunzi wakaurayirwa kumaprison gallows. Hakunyatsozikanwa kuti ndekupi, but yeah, ndokwavakaita sei kwavakaurayirwa Mbuya Nehanda. Vakepchwa kudaro, vakakepcherwa, pakataurwa kunzi pakanzi paita ma-eyewitness vakati hezveshuwa. So mukukepchwa kwakaitwa Mbuya Nehanda nasekuru Kagawi with the BSAC vachienda kunoyemwa. Like I said, havana kuyemwa panhu panofungirwa, but till this day panorecognizwa panhu ipapo pamusasa tree panonzi paMbuya Nehanda. It's still acknowledged, but pakazoitwa knockover ne-truck driver. Unfortunately muti wacho wakaitwa knockover, so hausisipo zvekudaro, you understand. But mukutaura kwavaita Mbuya Nehanda vaiti mukandourayi zvenyu, but inini ndoda kuudzai kuti imi varungu hamusofanira kunge muri munyika yedu yeZimbabwe. Mwari is not happy with you because muri kuabhusa vanhu vake, mauya kuzotiabhusa. He is not happy with you. Kuuya kwenyu kwawinza mhashu. Pai pane pachinzi gore remhashu, kwakauya gore remhashu, pakauya ana rodza pawakauya. So she was very adamant kuti you guys really need to leave our country, but vakati aiwa tisikuenda, we're not going nowhere. You know how those people are like. Anyway, vakazourayiwa Mbuya Nehanda, kufa nekuyemwa. Ndanchida kutaura nechirungu pandazofunga TikTok kuti inoti hey, saka ya vakafa nekuyemwa. But zvinotaurwa izvo kuti kufa kwavo kwakusiri easy. Zvinonzi rope yaida kushandiswa yaitsvedza, vanhu vaitadza kuishandisa. Zvinotaurwa izvo kuti muviri wavo wanga uri too stiff, vanhu vaitadza kuushandisa. And the most important reason yazvairamba kuti vaurayiwe, masoldiers ainzi vavauraye vaitya, because vaiziva kuti mhondoro iyi iri pavari haisi kufara, and this woman is a very powerful woman, hatisi kuda kama kumberi. Until pazodaidzwa a very experienced officer ndo vakazouya vakazoita sei vakazouraya musikana. Zvinotaurwa izvo kuti Mbuya Nehanda mashoko avo ekupedzisira anga akati anzi mapfupa angu achamuka. And yeah, mapfupa avo really did wake up, because kwakazoitika inonzi chi second chimurenga. Kufa kwaMbuya Nehanda ndo one of the things dzakazotrigger kuuya kwe-second chimurenga, right? So yeah, Mbuya Nehanda vese nasekuru Kagawi, they passed on. So now takuda kuenda with the aftermath yekufa kwaMbuya Nehanda. Sorry guys, just give me a second. Apa maika isushanda. Kuurayiwa kwaMbuya Nehanda muna 1898 kunotaurwa iko kunzi vapedza kuurayiwa vakabviswa musoro wavo pabhodhi yavo, vanhu vakacheka musoro wavo. Musoro wavo unonzi wakaendeswa kuEngland. Kutaura kwazvinoitwa zvinonzi wakatorwa, the skull was taken as a sign of victory, kuti yeah, we conquered, muri kuzvigeta. So till this day it has not been recovered, and I've been hearing kuti I was reading and I also heard at some point kuti pakamboitwa #bring back our bones dzaMbuya Nehanda. But anyway guys, vakazobviswa ipapo pavanga vari. Zvinotaurwa izvo kunzi vakavigwa mucemetery yakazovharwa muHarare inonzi Old Pioneer I think, but anyway cemetery iyo yakavharwa. And mucemetery imomo zvinonzi hanzi vakanovigwa kusection yanga yakanzi native individuals, like natives as in black people munyika medu, ndo kwavakanovigwa. Vakangonoitwawo vigwa there with other individuals. Ndokuvigwa kwavakaitwa, and musoro wavo unotaurwa kunzi wakaendeswa kuEngland, and kuri kunzi wakaendeswa kumuseum so that you know they can parade it vachiti takatora musoro. And one of the most suspected museums inochengeta inenge iri kususpectwa kunzi inawo musoro waMbuya Nehanda inonzi London's National Museum I think. Just give me a second guys, regen nyatso confirm kuendoda mafacts kainini, because I know you people come for me in the comment section. London's Natural History Museum ndo inosuspectwa kunzi inenge ndiyo ine musoro waMbuya Nehanda. The reason is kunonzi hanzi kune over 20,000 mabhonzo evanhu all over the world vakakorirwa neBritain. Kunotaurwa iko kunzi vakatozombopa vanhu vekuTanzania, vakazombopa vanhu I don't remember the other country, vanhu avo vanga vakatora. So far there is no evidence inobacka this fact yekuti musoro waMbuya Nehanda uri ikoko, but along with 20,000 others. This makes me mad. What makes me mad is the first thing is the fact that roads akavigwa kumatopo hills, and vanotoitaura vachiti tourist attraction because of that, and our very own Nyakaskana is somewhere unmarked achiiswa native section. She did not get a proper burial. Musoro wake, no one knows where it is, no one knows where this head is. It makes me mad because
Sema Zimbabweans, I think you're not made enough. And for people to say vanhu vakazotanga kukumbira kuti zvinhu zvitwe muna 2021, it doesn't make sense. Munhu akafa kare kare, zvinhu zvaifanira kunge zvakafambira kudara. I just feel like vanhuwo varongotsva scapegoatwo vachingonyeperawo kuti takuda zvinhu zvemusikana but dai zvaidiwa dai zvakatorwa kudara. You know what I mean? But anyway, it does, sorry guys, it does make me mad kuti ndozviripo, but yeah, ndozviripo anyway. So zvinotaura izvo kuti iyo London National History Museum yacho iri kuti they would do everything and anything possible to help Zimbabwe recover mapfupa Mbuya Nehanda, especially the head. So yeah, that's the story on Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda is a very widely celebrated woman in Zimbabwean history. We have a statue along Julius Nyerere and Samora Machel. We have the statue of Mbuya Nehanda. I think it was unveiled in 2021. I do not remember. But we also have Mbuya Nehanda Maternity Hospital. And we do have poems that are dedicated to Mbuya Nehanda. If you still remember the late comrade Simon Muzenda, wangane poem wakambotitira chiti Nehanda nyakasikana mafupa ko something. I remember mazoende on as a TV. You know, I was in grade 3. I don't really remember, but I remember that particular poem akambetwa na comrade Muzenda. So that's the story, guys, on Mbuya Nehanda. Yeah, as a country we are not made enough because tukufana kubvisa roads toyendesa edu chimama chedu chenyika anditi, because she was a very important figure and vakatifira freedom yedu, and she's one of the people we can say vangari part of the gas that added to nyaya ye second chimurenga, right? My dockets nema files against Mbuya Nehanda and Sekrokagovi have been heavily taken care of. Arimo, the National Archives of Zimbabwe, my dockets and whatever that people had against her, Arimo, the National Archives of Zimbabwe. And with that being said, UNESCO in 2005 yakatora those documents ikamaisa muhanzi in memory of the world something, but yeah, they were added by UNESCO's memory of the world international register. Exactly. So that's the story on Mbuya Nehanda, guys. I just thought I should share, you know, so that tinokwanisa kuenda mberi tichinzwisisa patinenge takuzotaurawo other things tichinclude Mbuya Nehanda, you guys can get to understand Mbuya Nehanda. Today I made sure I added pictures as we go. This was not an easy topic for me to cover because it hits home when you consider the fact that mwanasikana akabviswa musoro body yake apana anotomboziva tiri kupi, and yet we have people like Rhodes vakanovigwa a decent death and whatnot. So yeah, it does hit home, and it hits home because what I thought I knew is actually not what I knew. What I thought I knew is actually not true. That's what I'm trying to say. So I hope some of you have also learned just like I did. Yeah, with that being said, we just say thank you to our hero Mbuya Nehanda, our hero Sekrokagovi, and our hero Mokwati as well. They pushed the revolt to push for the first Chimurenga. So let's acknowledge our heroes and thank them. We are here because they decided to shed blood just so you and I can be free like this and enjoy TikToks, okay? So yeah, I hope you guys enjoyed this history lesson. I wanted to do mystery of Chimanimani, but guys, Chimanimani mysteries are actually boring. There is not much record, to be honest, so I didn't get much vavavoom trying to do it, so I was unable to do it. I think the next year in Chaita on Saturday tomorrow I'm dropping mystery on, if it's not Domboshava, it's going to be Chivu. I'm not really sure, but I think I'm gonna go with Domboshava caves. Stay tuned, guys. With that being said, I hope y'all have a lovely weekend. I'll see you guys tomorrow. Mike Yanga is no connector, but I just felt like I should use it. So I'm still trying to learn this thing, but I know by mangwana ndinengenda kunyatsoona kuishandisa sound ichinyatsoita clear and whatnot. With that being said, guys, have a lovely weekend. Take care and let's meet tomorrow. But it uncover mystery at it uncover. It could be Chief, it could be Domboshava, whatever I find interesting enough. Ndoyancha poster. Let me just say it that way. With that being said, yeah, hasta la vista. This is purely my research. Like I said, these are not my facts. If you'd like to add something, be nice and add it in a nice way. More comment section. That's all I ask for. Be kind.